Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. You're my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. You're my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Are you ready, everybody? All right, listen. Voy a mi gran cambio. What to say? I can breathe without you, say. I can breathe without you. I can move without you, Lord. I can move without you. Hey, who am I without you? Who am I without you? Say, I can live without you, yeah. I can live without you. I can breathe without you, Lord. I can breathe without you. I can move without you, yeah. I can move without you. Who am I? Who am I? Who am I? Who am I? Hey, who am I thinking now? Who am I thinking now? Who am I thinking now? So, oh yeah. Who am I thinking now? Oh yeah. Who am I thinking now? So, oh yeah. Who am I thinking now? Who am I thinking now? My thinking now, me oh. So, who am I thinking now? Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy.
Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the intestate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. Oh, where is it? Hey, oh, there you go. Hello. Good morning, Michia Obi Biara. We're joining in for the program we I know say and it looks as if but very soon you'll be your host. Just to say happy return back to our BW Legal Hour program. I hope so Obi Biara here. And when it comes to BWS solicitors, in saying na yewoha emwa more community no into Michia Obi Biara. As we always do, yɛbɛkyia nkurɔfoɔ a wɔwɔ yɛ platform no so Facebook anaasɛ YouTube, obi biara a ɔrehwɛ yɛn, Tiliduma, Wumpini, Sarah Pinzo, Abena, Obenewa, Asantewa Papa bi, Bobasare, Nana Jemang, Ibn Osei, Michael Van, Abigail Osei Mensa, yɛkyia obi biara a wajoine yɛn ɛndɛ ekua anima. Yɛkyia obi biara nyame nhyira mo paa sɛ ɛndɛ day metumi abɛjoine yɛn for your program no. As we always do, your weekly updates in sema esisi in regards to
immigration in Brano. As you can see on our page, Yatro processing service standard times reduced for marriage and family entry clearance. Into say wo application ama wodofo ana wo yere wo kunu a opese oba UK krom ha. Almost say almost reduce processing times and I say embrana almost de share application no. Sisi a almost reduce it into first na year 120 working days, almost 6 months for an application to be processed. Into sisi a because almost share applications no in a much lesser time no na sell almost edit almost processing standard times na sisi a almost de ye adwuma no ɛbɛto hɔ na at least yɛhu sɛ ɔmo times na sesa nti sisi ɔmo say it will take them up to 60 working days nti that's very similar to about 3 months to now process sa entry clearance applications way nti at least it's good news for nkurɔfoɔ a ɔmo ɛpɛ sɛ ɔmo yɛ applications ɛma ɔmo dɔfo a ɔmo ni saa sika for priority service and it's very good because me yeah application ɛma obi just mid-July mu hɔnom this week ara ɛna ɔmo ɛde decision ne baayɛ ɛma nipa ko no ɛkɔfa ne passport from visa Accra Visa Center hɔnom nti what they are saying is actually true because application na me yeah no within less than 2 months aba and so if they are saying say processing times now 60 working days yeah then I hope say we there will be the routine for most entry clearance applications are in for ebeye. It's not just for adult phones so oh yeah application I'm our back crampo and also a family entry clearance application into and also sano and also beka ho bi into this is very good news for nkorfo all your applications ama for which is oyere kunu and asa oba a opese oba UK ekrom ha into this is very good news for all those under this category. And in regards to your normal program a yɛbɛyɛ ndɛ wobɛhu sɛ yɛ topic a yɛbɛdiscuss it yɛbɛyɛ break kakra but me introduce the topic no yɛ topic a yɛbɛdiscuss it is in regards to nkurɔfo a ɔmoda skilled worker license no so anaasɛ ɔmoyɛ skilled workers can they also apply for no cost to public funds to be removed anaasɛ yɛnyin free omo asetena no so nti yɛbɛkɔ short break yɛbɛsan aba na yɛbɛtoa so. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House,
214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Viewers, listeners, and it's here for an for a sign Asia Bium. The Mamo update, wait here commercials. Academy, I can hear Cassia. And they didn't come work as ever brow. And Chabia producer, the topic no, but you screen is no one who beam. Now, your boss watch will say, and then in common no and here, papa. And we present you our intelligent lawyer Eunice. And she presents beauty as well. So 2 in 1, all for you. And if our pen, now for BBR ready. Na J information, where they are free, no consultation fee, ya the brow. And Tiancha, who no producer, the patrol Romania topic no for course screen so Emma. Brow, candles under skilled worker route. Apply for no recourse. No recourse. Obia kwajibi. Na so ya skilled workers are waiting agibia na. Any nkomo aye de brow and the anopay. Ya de brow efi BWF Solicitors as BWTV and all the partner networks at the brow. Wait here, it was Facebook and so live. Tibomode na kwahwehwe the tra kwan na kwatie nia and the yedi brewe. Enti sanet here there producer enche me introduce a resource person. Our intelligent lawyer Eunice. Lawyer Eunice. Nama wakwaba and so. Then and our Emma a tear for the asher for why a crado. Some will be tear. Your smile alone will give us dose of knowledge. The Jamao. Intimate so lawyer Charles, I hope sir Obi Biara ne also where. It's been a while. Okay. Senior lawyer Charles Ekanye and then your topic if skilled workers and I say unkofua omo aba UK has a omo beye juma na ebia how be at momo na omo pesa omo yi sa no recourse to public funds eyi free omo asetna no so nti ye na ye nim se we immigrants and I say waba UK chrome ha na only asetna crampo na you are not entitled to benefits nti mbrano emma ho kwan se obenya sa no recourse I mean obenya sa public funds na ye ka ho asem no nti se ye ka public funds and I say recourse to public funds eno no e kyerɛ usually say uti UK Chrome ha na ebia because of ahotre anase nyema wone wo mba mu femu ana krampo say ebia ahotre aba in terms of the fact say sisi ade uye dwuma but uye den kra sika na wunya no enso wo expenses na enyama a ekeka ho no nti ayɛ sɛ uhia mboa but unni obi a obetumi aboa o kyerɛ sɛ aban no ama wo bibi kakra nti public funds ɛyɛ benefits na aban no ɛde ma wo ebi te sɛ child benefits ebi te sɛ disability living allowance ebi te sɛ personal independent payments ebi te sɛ yɛ universal credits a families ɔmo gye ebi ɛte sɛ saa carers allowance anaasɛ carers payments a ɔmo yɛ ɔmo wɔ ahodoɔ bebree housing benefits yɛ income support ɛdɔɔso bebree nti ɛno no saa no ɛna home office aka sɛ
sɛ woabɛtena kurom ha na woyɛ migrant anaasɛ temporary migrant a ɛndeɛ yɛntumi ɛma wo saa access to aban sika no kye sɛ ebi a woamenya afebɔɔ nti wokura indefinite anaasɛ woyɛ EU ni anaasɛ woyɛ British ni, then you will have access to saa public funds anaasɛ benefits na yɛreka ho asɛm no. And then when it comes to yeah, skilled workers na yɛreka ho asɛm no, skilled workers migrants a ɔmo aba kurom ha sɛ ɔmo bɛyɛ adwuma. In regards to asetena na ɔmo de ma ɔmo no, sɛ ɔmo meet certain requirements. Of course, sɛ ɔmo tumi kyerɛ sɛ ɔmo betumi ayɛ adwuma na ɔmo sɛ ɔmo ba ayabɛyɛ ɛwɔ kurom ha. And then they have to be able to speak English anaasɛ sɛ ɔmo tumi ka borɔfo kasa no na ɔmo tumi ɛtwerɛ, ɔmo tumi tie na ɔmo yɛ they should be communicating in that language. Ɛna another thing ɛyɛ the fact sɛ sɛ ɔmo tumi kyerɛ sɛ edwuma na ɔmo ba abɛyɛ no ɔmo betua ɔmo ka either at the job market rate anaa sɛ 38,700. Nti sɛ w'akatua no ɛyɛ either at the job market rate anaasɛ at the high end of 38,700 deɛ and there you should be able to look after yourself saa na ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu. Nti sɛ aban no de saa nhyehyɛeɛ ato hɔ sɛ wose woyɛ migrant anaasɛ woyɛ temporary migrant na wobɛtena UK kurom ha a, yɛmpɛ sɛ wobɛba abɛyɛ burden on your system no so na wogye sika because the main purpose for which you said you were coming no, ɛsɛ sɛ wotumi at least ɛdi so na woyɛ adwuma na woyɛ deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ. But sɛ obi a ɔda skilled worker route no so anaasɛ health and care work route no so na nipa korɔ no ahokyerɛ aba na ɔka sɛ the way a nneɛma ɛrekɔ no ɛbɛyɛ difficult ama me sɛ metumi atoa so because ebia adwuma no a mereyɛ no nkɔlaa no ebia mawo 1 mawo 2 mawo 3 adwuma pay no the same yɛn increase pay no nti nkɔlaa no a merehwɛ ɔmo no ɛbɛyɛ den ama me ahwɛ ɔmo because rent ɛka koraa mpo ebetumi agye half me pay. Sɛ mekɔ shopping a ɛno nso every week biara because meyɛ shopping ama me ankasa me ho ne nkɔlaa no na by the end of the month no sika no ebi nda hɔ koraa mpo ebia makɔ overdraft anaasɛ na ayɛ sɛ megyegye sika efiri nkorɔfo ansa na metumi ahwɛ yɛ how far. Nti biribi saa no na wɔka sɛ okay ɛndeɛ ebia aba critical nti ɛsɛ sɛ megye biribi anaasɛ ɛbɛhia sɛ menya biribi efiri aban no hɔ. Nti in regards to your immigration guidance and policies no, Home Office for no de public funds guidance ato hɔ, and this was last updated in October 2023. Ɛno no ɛkyerɛ nkurɔfo a ɔmo saa restriction ɛda ɔmo asetena no so, and that includes skilled workers and healthcare workers, innovator founders, skill ups, nkurɔfo a ɔmoyɛ work within the work route, temporary workers, any type of work route a available under your immigration rules no. Saa nkurɔfo wei nyinaa no, they all have restrictions on their leave anaasɛ ɔmo wɔ saa no recourse to public funds no ɛda ɔmo asetena no so. Nti sɛ wose ahokyere aba a, dɛbɛn ahokyere na woka? Ahokyere aba to the extent sɛ ebia wonni efie a wobɛda mu anaasɛ wo job na wo sɛ woba abɛyɛ no wontumi enya adwuma no bi nti yɛntua wo ka nti to the extent sɛ ahokyere no wonnya baabi nda, wontumi enya aduane koraa mpo ndi, life ayɛ basaa. Anaa koraa mpo woka sɛ because of nkɔlaa no a wowɔ no
aba critical because edwuma no aketua no enhyɛ da enyɛ papa nti ɛba ne sɛ ɛyɛ sɛ woyɛ shopping ma nkɔlaa no na wosan tua rent na wosan tua electricity ne gas bills ɛne bills ahoroɔ then it means sɛ ɛbɛma nkɔlaa no a wo sɛ wotɔ nneɛma ama wɔn no ɛbɛyɛ difficult because sika no nhyɛ da nni hɔ a wobɛtumi de ahwɛ wɔn. Anaasɛ woka sɛ the way a nneɛma ɛrekɔ no nneɛma boɔ ayɛ den, sika no nso yɛnto wo pay no mu nti nneɛma boɔ no a akɔ soro no nti ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi aka sɛ wobɛtumi ahwɛ wo ne nkɔlaa no nti ɛyɛ sɛ ɔmotumi hwɛ. Nti ɛno no saa no yɛfrɛ biribi change of conditions application. Nti sɛ woyɛ conditions applications then there are a number of things caseworker anaasɛ home office nipa no ɛsɛ ɔhwɛ na otumi ɛhwɛ sɛ obetumi eyi saa no recourse to public funds efiri so anaasɛ onyi emfiri so and the Yo, lawyer Eunice. We deɛ yɛde ase bebree na ɛpɛ sɛ etiefoɔ ne ahwɛfoɔ bɛ mfitiaseɛ no wɔte nneɛma baako mmienu bi ase because wakyerɛkyerɛ biribi kakra na wokyerɛ mu no na woka sɛ anaasɛ wowɔ akwalaa na wode anaasɛ bɛ mu a na kyerɛ sɛ ɔɔ na sɛ saa na ɛkyerɛ deɛ a nsɛm a atiefoɔ de ɛfa me so ebisa wo ne sɛ me yere na ɔne me baeɛ nkwalaa mmaemu a meyɛ skilled worker migrant me yere abɛka me nsa nansen a mɛtumi akɔ aban sikae ho bi anaa nkwalaa nim. so in terms of obi a ɔne ne yere aba the criteria was either say ahokyerɛ aba nti first of all is there any form of destitution nti ahokyerɛ no aba to the extent sɛ ebi a wonni baabi ɛda aduane koraa mpo no ayɛ asɛm to what extent ɛna woka sɛ wowɔ ahokyerɛ mu anaasɛ if we're talking about risk of destitution there, to what extent are you saying say ebia wunya baby enda anaasɛ aduane koraa mpo a wobɛdi no wonyɛ bi nti to what extent sɛ wo ne wo yere ɛte a then it means say ebia wo ne wo yere no monhyɛ da anya sika anaasɛ munni edwuma a moyɛ a mobɛtumi aka sɛ mobɛtumi de ahwɛ mo ho Yo, nti sɛnea rather wodeɛ mentwa mu kakra sɛnea yɛnim no news ne na yɛtete nyinaa di adanseɛ sɛ skilled worker migrant foɔ no bebree no ara no employers no koraa ɛnnya edwuma ɛmma wɔn nti ɛda sɛ nipa no te fie anaasɛ ɔtwɛn sɛ ɔbɛyɛ edwuma nti saa bere no nyinaa no even though waba deɛ nso onyia edwuma ɛnyɛɛyɛ na saa nipa no obetumi aka sɛ oh minya edwuma nyɛɛyɛ nti me ho ɛkyere me because my employer no ɛma me edwuma biara obetumi eyusu nea employer no situation ɛteɛ no na ɔde akɔ saa aban sika ayɛ ho anaa. nti usually when it comes to obia for instance yɛnka de sɛ waba bɛyɛ adwuma but onni adwuma no the home office case worker is going to be looking at whether saa nipa no ɔyɛ obi a ɔte ɛkurom ha ordinarily anaasɛ ɔyɛ habitual resident nti sɛ yɛka sɛ obi yɛ habitually resident a it means sɛ nipa korɔ no ehu UK kurom ha as ɛkuro a ɔbɛtena ha daa nti this is somebody who intends to continue living in the UK anaasɛ wants to settle in the UK ɛna obi a ɔyɛ ordinarily resident no ɛyɛ obi a waba yɛama no leave to enter anaasɛ leave to remain nti hanom ɛyɛ baabi a ɔbɛtena for a while nhyɛ da ɛnka sɛ yɛde settlement ɛbɛma no nti for instance obi a waba hanom as a skilled worker a ɔnni adwuma yɛ afei na wabɛwura mu 2 months adwuma no ɔmo ma no bi
3 months omo money be. And the reason now they buy no is to say obey adwuma no. Into home office for no ebehwe say oh 3 months nie unye adwuma wo ka say wo ba ha no as a skilled worker and because of adwuma na sa company no wono nti na wo buy. It is a discretion. So, who say you are somebody who is ordinarily resident. Na wasitna na wode buy no say, so utumi ye juma na unya sa ketua we ya. Then it means that it is also going to pull the plug for the employer as well because it's a discretion. Nti ɔmo betumi aka sɛ ɔmo de bɛma wo anaasɛ ɔmo mfa mma wo. Sɛ ɔmo amfa mma wo because of the fact sɛ requirements na adwumafoɔ no ɛkaa sɛ ɔmo bedi so no ɔmo endi so a, then it will have a replication on the employer as well because na yɛ sɛ ɔmo tumi kyerɛ sɛ adwuma no wɔ hɔ aketewa na ɔmo betua ɛyɛ this amount ɔmo ntumi ntua nti therefore the employer will also be in like say conflict or in breach of almost conditions now almost in terms of the sponsor license. And so it's going to have a replication on them as well. And so I said yeah dream hosa because there I started by saying say there are conditions that you had when you were given that skilled worker visa. And so say then of course they have to look and weigh in the balance whether sikana ye tua okano and share that end also intina yen can say ahonchre aba no but say yentua oka kra dia then and no asem no it will have that replication on the employer as well. Na Yeah. sir yo yeah that's it. Na sir koba say senior why you so focus here repercussion on the employer no what can employer bebree na me so a me ko ka kire won say me buy no company A limited and I say care beauty limited omo kan say omo de me ba na ma ba ye adwuma me buy no 9 months ni adwuma ni bi eni ho de bi omo say me ntwen nti e kom so de me ma tin so say say ma ba na e kom de me a na sika ni me nchen a menkɔ aban na menkosu enkyerɛ no nti sɛ mekɔ na ɛkɔba sɛ na kyerɛ sɛ wo kora na adwuma na woka sɛ wo bɛyɛ no woenya anyɛ a esunsuanso bi betumi aba me nso me so a na me a meyɛ wɛka no a mekɔ aban hɔ akɔsrɛ no no. Yes, and see, I started off by saying, say, when they are considering a discretion, and see, say, almost bet to me, I can say, okay, public funds, no, yin free, so say, you are not entitled. So, almost who say, akwetia na employer no, so one farm, my dear, that will be a cause for another matter. Nti no no sa no omo be investigate wedwumanfo no company A na o kan ye no. Omo investigate omo no omo hu say ayampa wo a wo baaye no unye adwuma ma omo since wo baaye no hwe enda omo system no so say why adwuma ama omo. Nti na sa ahokyere we abeto. Nti sɛ yɛ investigate company A ewie na ɔmo ho sɛ their ɛyɛ sɛ ɔmo di so ɔmo ndi so deɛ a then it will also have that effect on you in the sense sɛ ɔmo gye company A's license a and deɛ wo a woyɛ adwumafoɔ no a woda ɔmo ase no they will also say to you say because company A's sponsor license has been taken from them no wo nso saa no nso so we'll find another route over to me and switch it to otherwise we're sitting no yeah cancel on so and so date into that will be another thing that you have to think about in terms of the fact that we'll say we obi a wopese we adwuma ewo krom hana adwuma no eni ho a wontumi ndidi anasa wontumi enhwe wo ho into all of that has to come into question when you're thinking about the fact that person will use no recourse to public funds say free so yeah. Yo lawyer Eunice ya da se bebree nkyeremu a wode ama yɛn na kyerɛ sɛ tiefo ne ahwɛfoɔ sɛ kɔba sɛ wo ho akyerɛw enti wo kɔ aban hɔ akɔgye mboa a bisa wo ho sɛ mekɔ yi mede me ho ɛkɔto asɛm mu anaa mekɔ yi employer no ho ɛbɛkyere no anaa na sɛ mpo wo dwen sɛ wo kɔ
na employer no ho akwakyere no a because sɛ wobaeɛ no sɛ bio nea wode baeɛ no wo nsa nkaeɛ a na sɛ nea ɔka sɛ wɔbɛyɛ no ɔnyɛɛyɛ a gye ho sɛ ne ho kyere no a wo nso wo ho ɛbɛkyere wo nti sɛ wohwɛ na wo ho ɛnso a yɛsrɛ wo gye ho ansa woakɔ saa sika no ɛho yo etiefoɔ yɛbɛsan ato nsa afrɛ Eunice na ɔde yɛn akɔ nkwalaa ne how a wobɛstart saa application process no na before yɛbɛyɛ saa adeɛ no yɛbɛma producer ɛde numbers no ato dwa ama yɛn studio numbers no a wobɛfrɛ no ɛno nie anaa nso sɛ wopɛ sɛ wobisa asɛm a wobɛtumi ebisa asɛm no ɛwɔ Facebook wotwerɛ ɛba a yɛbɛkan na yɛyiw ano studio number no ɛyɛ 02084937345 02084937345 anaa nso sɛ wobɛtumi nso afrɛ mobile no so mobile number no ɛyɛ 0739920848 0739920848 etiɛfoɔ ne ahwɛfoɔ ɛndɛ ebisa yɛn ho sɛ woyɛ skilled worker migrant sɛ woyɛ care o sɛ woyɛ nea ɛte sɛ sɛ woyɛ skilled worker migrant na ɛkɔm de wo ntumi nkyɛn rent na broni say woayɛ destitute because wo sika a wonya no esua mpo edwuma ɛmba a wobɛtumi akɔ aban sika a yɛfrɛ no public fund no ɛho anaa kwan bɛn so na wobɛfa a wode bɛkɔ ɛso na qualification nso ɛno no ɛne ɛsɛn wei ɛna lawyer Eunice a ofi BWF Solicitors so asɔyɛ anɔpɛ yi wesiesie wapropra no ho sɛ ɔde yɛn ɛbɛfam ti yɛgu so ɛtwetwe saa nkɔmmɔ no yɛtoa so yi lawyer Eunice kwan bɛn so na yɛbɛfa a yɛbɛyɛ saa application wei etiefoɔ etio. Okay, and see, in regards to star no recourse to public funds, yeah, can say ye free assistant and also no. Usually say who say in yama but critical na say we yes application we are whilst you have your leave and I say that's what was it na over to me I bibi friend no change of conditions request into that change of conditions request no my options adding to now yes application way are you destitute or at risk of being destitute and I say there are compelling circumstances in regards to the welfare of a child into say to me ehwe na yi sa no recourse to public funds free so and I crampo say it could be the fact say when it comes to wusika wage in regards to the income no and that end also into because of the change of circumstance no ebia nyema boy den usika na wogye no and that end also into aba critical say at least say utumije sika kakra free aban eho into omo those list of options now it to me it chooses from that. So we say because of nkwadaa no nti na ebi a nneɛma back so critical nti ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi ahwɛ nkwadaa no ayɛ deɛ ayɛ sɛ woyɛ ɛma nkwadaa no nti aba ne sɛ sɛ wotumi gye aban sika kakra a wɔn bɛbisa wo for a few documentations sɛ wɔrehwɛ wo pay a wogye nti we pay slips for the last 6 months. We bank statements for the last 6 months. Baby so what tenancy agreements are now. So what tenancy agreements now what they account. So only obi netting so pay evidence like a letter, any supporting letter to show say I'm part minute assumancy way and or the if you na ama me rent free and I say or Jimmy bibi kakra say obi and airboa in terms of abia rent because when in colano moon to me and no being chain into or wow in terms of rent almost person who said standing power way no or your wine into no so as all true letter to support you say I minim assume sister A ɔno no ekura ɛba kwadwo nso saa no nso because of the fact say
ɛyɛ sɛ ɔkɔ school, ɛyɛ sɛ odidi, ɛyɛ sɛ ɔyɛ nneɛma te sɛ nkɔlaa ɛyɛ no nti metumi nya dan ama no, metua rent no ama no, but ɛnyɛ ade a metumi etua rent no for the foreseeable future. Nti I think sɛ ɛbɛyɛ best sɛ ne nsa bɛka recourse to public funds anaasɛ ne nsa bɛka public funds no bi. In regards to ebia the fact say wotua bills, wobɛtumi the receipts na aka ho, sɛ mobile phone bills, electricity bills, water bills, gas bills. Nti bills na wotuatua no, at least no wobɛtumi de those receipts no nso aka ho to show say ampa nneɛma wei ɛna metuatua ka. So wowɔ loans koraa mpo a wotua ka a, wobɛtumi the payment statements of those loans no nso aka ho sɛ mewɔ nkurɔfoɔ a mede di ɔmo ka, nti ɛno nso saa nie. And then at least sɛ ɔmo hwɛ nneɛma wei nyinaa na ɔmotumi hu sɛ okay, yɛhu sɛ the way a nneɛma teɛ no, there's no way a wobɛtumi etuatua wo nka nyinaa asan so ayɛ shopping ne nkekaho no ama nkɔlaa no na ɔmo edidi na ɔmo etumi anya asomdwee atena fie. Nti saa na ɛteɛ deɛ a, yɛbɛ consider akɔlaa no best interest. Ɛno na yɛ section 55, best interest of the child seen as primary consideration for caseworker na ɔrehwɛ wɔ application anaasɛ wɔ change of conditions request na wayɛ no. And in regards to ɛno no saa no nso, sɛ ɔmo hu sɛ there's no way a w'aketewa no a wo sɛ wogye no ɛbɛtumi aso wo expenses na wotuatua ka no deɛ a, ɛndeɛ they would obviously weigh that in the balance. Nti it's up to the home office caseworker. It's not an obligation on them, say, on part because waketua no nso no nti chenchina is some use no recourse to public funds, no, if free so. But because of the fact that Section 55 gives them an obligation to think about akola ninti, they are more likely to consider the child and the fact say akola no n'asetena ne hia, nneɛma a akola no bɛdi, ntade a akola no bɛhyɛ, baby a akola no bɛda no, because it is supposed to be considered as a primary consideration nti, they will prioritize akola no over everything else. Nti sɛ akola anaasɛ nkola wɔ mu di a, then at least it helps the caseworker make that probability assessment and I say to weigh the child's best interest and the fact say so we no recourse to public funds no if free so, and that way at least there's a higher chance of the caseworker removing the no recourse to public funds no if free was sitting no so. Nti we started off by saying say discretion. Omo pa omo be yi, omo pa so omo yi. So it is a case by case basis. But say akola wom dia eboa because the caseworker is obligated under section 55 no to consider akolano's best interest. And that one is a primary consideration. In say no sa no, omo hwe akola no na omo hwe wo situation na omo hu say because of the fact say ebia we adwuma no as a care worker no, you are only paid a certain amount and our expenses na wo no nso ebia wo te London rent no ebeje ebia more than half of wo pay na wo san so ahwe akola anase nkola no omo school aduane omo di ntade omo behye any phone bills ne gas ne electricity we ni na no eya nyema ehia. Nti because it is an essential need nti so omo to me ehwe na at least omo beyi sa no recourse to public funds ne free so a no omo to me eyi efree so ama wo ne akola no, because ebe hia say akola no anase nkola no nso ebe to me enya
asomdwe na ɔmotumi ayɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔmoyɛ. Nti when it comes to such an application, of course, sɛ wokɔ lawyer hɔ na ɔkyerɛ wo sɛ sei ne sei na ɔmo hia, you have to be able to provide the necessary documents. Untumi ɛnyɛ application way without the documents, because sɛ woba me nkyɛn na wo say, oh, me say me dwuma na meyɛ no, ɔmo tua me ka over £2,000, but still na mehia mboa. Ɛnyɛ saa na yɛyɛ no. They want to know what are your expenses, what is your income. Are your expenses more than your income, or you are just saying say sika no nhyɛ down so nti wopɛ sɛ wonya public funds? And yes, sir, of course, to me assess it in the whole, say because of wahokyerɛ anaasɛ akwadaa ne welfare anaa krampo sɛ the circumstances in regards to sika no a wogye no a ɛnyɛ enough to meet your expenses ne nti to me yi saa no recourse to public funds no ɛfiri so. Yo, yɛda ase bebree lawyer Eunice wɔ nkyerɛkyerɛ pa a wode ama yɛn anɔpa yi. Na mebisa ama etiefoɔ etie wo paa dodoɔ no ani agye nea wɔka no nyinaa ɛho. Na yɛbɛbisa ne sɛ sɛ meyɛ skilled worker no, nneɛma mekɔɔ adeɛ wɔ yi ho ne sɛ mebaeɛ no adwuma no bi a yɛtua me ka nso nsome, anaasɛ adwuma no nso koraa no nhyɛ daa nkɔ yie nti na mekɔɔ aban hɔ. Na aban ayi so ne discretion sɛ yɛ wo deɛ yɛde bɛma wo. Na sɛ kɔba sɛ yɛde maa me no afi deɛ adwuma no ɛkɔ so yie a, mensan kɔ aban hɔ nkaka kyerɛ ne sɛ sisi adeɛ me ho atɔ me anaa. Usually I know say those on the benefits system and as the unconformable public funds, no, there is always that assessment of income, because income no and almost share eka say okay yebema universal credit this amount and I say yebema this income support at this rate. And say at every point in time, no, say wo salary and answer wo income now would no edoswa, they will expect you to inform them. Say bia salary no akọ stro. They themselves will see if you're collecting universal creditor. HMRC, they have your employers what do you call it? PAYE. Nti omo behu say o sika no akosro and I say aba form. Nti no no they themselves will reduce universal credit now wo say o sika na akosro. And if you are collecting, let's say from DWP and as a counselor, they will also expect you at some point to inform them, say, inyema akoye kakra nti sisi ade wobetumi etua. So omakasa efro na ebia one kan kyerɛ so a, then it will be a case of repaying back certain amounts of money, because say okay at the beginning say waketua na akosra, they wouldn't have been giving you that same amount over that period of time. Nti it's necessary say ubema who say ebia maketua na sisi ade akosro nti metumi akopro. It's very necessary say ubema who. Yo, that's it. Oh, Eunice. Na nea yebisa biemu no so ne sɛ meyɛ skilled worker, sɛ meyɛ care, sɛ meyɛ nurse, carer, anaasɛ meyɛ nurse, IT, whatever, meyɛ skilled worker. Ɛna meda 5 years adeɛ yi so. Nti media meda so a menim sɛ betwa 5 years no wie a mekɔ akwagye afebɔɔ a ɛyɛ indefinite. Nti sɛ bia second year mu na mekɔ aban hɔ kɔgye mmoa na yɛde maa me a mada so a kwesi time a metwa 5 years no anaasɛ in the course of that period no ɔma frɛ me aka kyɛn sɛ wagye kakra ɛyɛ. Okay, nti say na ahokyerɛ bɛm nti na wogye dia, then of course you would at each point in time to say first question no inform them of wo income no. Say ka say okay mada so for 5 years nti mekɔgye me indefinite ebe an issue ana. Of course, when it comes to you meeting the requirements for indefinite leave to remain there, as long as you are able to show say waketua na ese woje no no na woje
the other requirements in regards to adwuma ne wo English ne nkeka ho ne de wo meet na se ba ne se wo meet requirements na ehia ne de a and eno de asem bi ani ho because omo ankasa na omo de benefits no ema wo because na sika na wo je no enhye da enye papa but ukwaje indefinite na you still have to meet all those requirements including the salary as well nti sɛ ɛno deɛ sɛ yɛnka sɛ wonyɛ adwuma deɛ a ɛnde ɛbɛyɛ very difficult for you to also apply for your indefinite because adwuma bi ani hɔ nti ɛno no so is another matter that you have to also consider if you think sɛ wowɔ 5 years on your skilled worker route nti adwuma ni hɔ nti wokɔgye wo indefinite ne deɛ nti saa you have to meet the same requirements you met at the beginning to get your indefinite leave to remain. Nti na Eunice we dey gyina ha ma me na yɛmmisa we yɛ biom broni frɛ no follow up bi ɛwɔ ha sei. Nti sɛ na wo kyerɛ mu yi minim sɛ me da so 5 years me kwaje me indefinite so wa kyerɛ mu sɛ ɛsɛ sɛ me meet requirement bi including financial requirement ɛsɛ sika no a megye no ɛsɛ me kyerɛ mu saa sɛ me gu so ɛgye sika so na nso me ebi o mo ka so mama me 20 something thousand me ba ya na edwuma no nkɔ so saa nti na ɛso akwate na aban ka sɛ ɔde bi bɛsɔ so na metumi edidi nti me aban aboa me a ekosi saa 5 years no me kwaje me indefinite wo ka kyerɛ me sɛ memisa me ho sɛ sika no a yɛka sɛ yɛde ba ma me no yɛde ma me ana sɛ yɛmfa ma me a does it mean sɛ mentumi nkwaje indefinite no ma no yɛ ana sɛ me salary na ɛnso no a me kwaje mmoa no sɛ egusoa ansoa for 5 years a indefinite no ɛbɛyɛ de ama me ana. It is a salary level no let's say for instance na 25,000 na almost some bet to our car and as at 25,000 no it was seen to be ABR the rate at the job market level until it was accepted say ukoye indefinite na ABR your indefinite after 5 years no salary levels no at the time of your indefinite no akosro kakra insisi a abeye to say 28,000 let's give and take 5 years have passed it hasn't increased that much until almost say with salary level no it has to be 28,000 at the job market rate until eno na say we for no etua oka if that is how much your employer is paying you and then it means say wait to me meet our requirements need to sell to me nya we indefinite leave to remain until it has nothing to do with the fact that ebia woje aban sika no but as long as you are able to meet that salary level requirements no then you should be fine. Yo we dear yenyina ha biom nti yɛmfa ne sɛ sɛnea wo ma example yɛ salary requirement no a me de ba skilled workers no ebi a yɛ 25 and say 20 let's say 25,000 and then yɛ de fa me a me ba adwuma no mu and I'm at na adwuma no mu 5 years but because na adwuma no ɛnyɛ consistent no nti and as me bills kra akɔsoro no nti wo de yɛmfa ne sɛ nya bills na mmom sika no na ɛso tiye because hours no ɛso tiye nti saa hours no ɛso tiye na kyɛ sɛ aketia yɛ de ma me no enso ɛden ɛso tiye however me contract ne de paper no ɛwɔ so say 25,000 and ɛsɛ sɛ etua me but na ɛba no endu 25,000 so me kwaji me indefinite no a ɔmbɛhwɛ nea ɛba yɛ no for the period no anaasɛ nea yɛde to contract so maa me no. Okay, so if you are saying say 25,000 na omo kan but and 25,000 and na omo de ma odia then that will be a bit of an issue because the contract na ka 25,000 but to pay slips na share 25,000 yeah there will be a bit of a conflict because of course no will contract no it has to be in line with will pay slips na omo say omo di tuao. If, for instance, your pay slip is showing less than the 25,000 now, to or contract no swa, there can be a conflict in terms of wasitana na wo kwajeno. Because of course you have to be able to show say 25,000 no
omoka say omobetua wakano, they are paying you that amount. And so you have to be careful in terms of let's say the fact say for no have reduced your pay. They have to be able to pay you at the rates now. Omoka so omobetua wakano. Yo. Enti na nia ye kan say wobaji benefit because we see kan so ati. Anasa wonje benefit no because umpe say ube betray employer and we betray wo ho no. Ebro no so na ukwaji indefinite na and there different assessment. Contract no a ye de ma wo no any pay slips e ka ho no a we nya no na ye be hwe na ye de determine say indefinite na obaji no ye de be ma wo anasa ye mfa ma wo sanete. Yeah, 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 Yo, yeah. that's bebree Eunice. Yo, etiefo ne ahwefo nkomo yi kwaso ya na bebenso aye du no na ye ka atra wo ne say ye bie phone lines no atum, ye bie phone lines no atum. Na number no a ye de ye adwuma ende no, se ne a wahwe wo uhunu wo screen no so no eye sara 02084937345. And you direct. Ofra studio line no, ye befa na ye tie o na ye yi wonsam ano ama o. Sarah enso na wo de fa mobile no nso a 0739920848 0739920848. Nti numbers a wo be frɛ anope eno no ye bie lines no atum wetumi afrɛ no ebisa wasam. Hello. You answer yen yen wentumi engina so anche. Oni adofo bo modern na sign free biem. Ye twen na ye no edi enkommo. Yo ende ye toa enkommo no eso no na ye ka atra o say studio lines no e wo ho. Nti hello ni adofo. Hello. Oni adofo. Hello. Hello, BWF. Yes, BWF, you are through loud and clear. The patrol manunko. Yes, I'm sorry, I'm sorry. Me, I'm a mobile friend. Patrol lawyer, your question be patrol. You near the former nunko. Lawyer, are you ready? The patrol, I am on this kakra and my why. Oh, okay, you're me that. Me doctor you Germany, but Germany not your student or Germany. Miss Metia, Miss No, settled status. Na me pesa ke yen kai hu bom sa ware for ni ware. Na if actually be sa na marriage set no. And no you bet my proxy marriage na ye dey application and I don't know you bet and say ko Ghana na ye ko Yo, yenya ofra ya odwe wodofo ho. Lawyer, are you ready? Lawyer Eunice, me patrol wo Uh-huh. ho. In terms Patrol what's of in the question no? now say or adofo what Germany, our person Uh, worry. na Okay. marriage no onko anasa obetumi atena UK na waye. Ya no mano. Okay. In terms of our ne dear, me our will be bia or pebia. It is also call Germany akoware na o de Germany marriage certificates are here in Krata me aye. So we say I wofo anase we busan for etnefie no mo ye customary marriage no ma wo na omo certificate no ban so so a obetumi aye ne saa. In terms of our area there, it doesn't really matter where you marry. As long as you have a valid marriage certificate, no, then you can use that in terms of application or person yeah ma we now or account home ewo krom ha. I think say your opinion so yeah topic on marriage just yesterday in see with me I share no so. Oh, okay. Yo lawyer that's bebre. Hello. Oni other phone patrol you are no what ye. And but with the last one with the Yo, obi so e pon na ti bomode na wie ne ntama ye. Kwaso. okay. Okay, na me bisa say application with the obetumi the for German embassy na like Ghanaian embassy in Germany na one certified and na me betumi aye certification so wa Application ben na woka. Application ben.
I mean the certification. Marriage certificate in our canwana. Actually, marriage certificate attestation. Let me validate to Ghana High Commission and let me validate to German Wayana. You and the lawyer, be you are no lawyer. Say German marriage certificates, yeah, of course, the German authorities will have to issue it. Say Ghana, Fiawari, it is a customary marriage, yeah. Then of course they will do the attestation from Foreign Affairs, attestation from Judicial Service. Say, oh, kase, because only Haninti, oh, per se, Ghana High Commissioner, Chrome ha, UK Chrome ha, verify in Yamana, Udia Bana. They can also do their verification checks and then also put their issuance on that. And see, it depends on where we call now. Your lawyer, no be say ebusuafo gi aware no atum na omugine mu na certificate no ebeka ne nsa ewa abochira ono wo UK ne dofo ewa Germany Ghana embassy ewa Germany betumi aye certification no announce say Ghana embassy ewa UK no obi say Oh, say okay. omu bia betumi aye ana. Yeah, so in terms of either, into on way to me and what Germany, and answer on way to me I and what UK Chrome ha because what to UK ha and on also to Germany. Into say or career certification now way to me I what Ghana High Commission with Germany and answer also way to me I and what UK Chrome ha. Yo yeri ampacho ye you ano wati bibia enti oho so we hear mwa betumi abaya so ye. Hello, yo, and yabama obinso abba efidie no so yada wase. Hello, caller, you were on the line, you were waiting. Please do that again. We are ready to take your call. You are through. Hello. Me pacha ma wende so kakra ema yen na yetie o. Hello. Hello, Good yes. Good morning. Pacho some ho ye dey. Ya mi adom na wonso e. Ya me adum bi abako. We dey na no pay me questions me ni bi. Me what settlement scheme no. Na me person me worry. Me share obi o ye student. Na person me worry no. Na me person me who say financial requirements no. Be affecting and how much in a senior. Asana me media worry no. Another thing so what to say our young crata no. See a quiet free fee and I see which my every year. Yo, on the other for you, there was some say, the second question, ye are no answer na wo ba, but lawyer so be say SSBM. Lawyer Eunice, me pacho wo ho. Patchine. Also Yo, was question me settlement no. into was settled status and not pre-settled. On the other for who pre-settled and now say settled status under EU. Okay. Me pacho baby I want wo ben we fidie no enti as if say wo studio has say. And lower volume no man na tie yen. Why? So what you mean can now? Ayete wonka obisa wo say settled status EU, pre-settled EU, and I say indefinite UK standard. Media settled status EU. Yo, yadawasi. Lawyer tio, lawyer. Settled status EU. Okay, and since our settled status is still indefinite leave to remain. Into no no say also our students. We shan will chrome her. Now, of course, students no that's one crata over to me our chrome her. She doesn't have to return to Ghana and answer. No, sister carry your financial requirement no. Okay, in terms of the financial requirements, no, he would have to show say he's earning at least 29,000 a year. Into say na ketua na no so wait to me actually say with that pay no he's earning at least 29,000 a year there. Then of course he can go ahead with the application. I think so I was answering the second question first and the first question last. No, actually you are answering the first question. You are there. You are right Oh, there. okay. The second question was about marriage. Marriage Yeah. baby obey no until you are there. Our no pacho our no me feel chance bani feel chance e ma ne kaka en ha adwene
You Catch know, them. also about when you see them, man. I'm ready to watch. I say, we hear any see why worry no ana. As long as mo dom ho eno na mo hwe omo person mo hu say ampa say mo pe mo ho nti enye age na mo de hwe say wo se wo do nipa na eno na hia. You only other for say odo ewo akumemu, that is the standard. Obi bonyum odo wa akumemu. Enti enye age wise, you betumi aware obia. Una na kro betumi aware no. But your odo. You second question, lawyer Eunice. In regards lawyer Charles, in regards to the second question, also over to me, you can. So, nipa kro na wo person worry no, that's what valid believe ever chrome hard dear, then they can do the marriage here. But say and sad dear or wait me our no e will fear na the home crata no aba UK chrome. You me patcho second question is ye no what in na sanet here. Yo and the other was bebre kwaya ne saa na ma udofo no nso enka wo ho e wo UK. Bye, have a good day. Yo yati ye twen. Yo the other for and there won so far will call. Manimra na question no enter a tray na yansa ema wo. Yo bi de ne dia aba efa Facebook or say is certification of marriage certificate for spouse visa a requirement or optional? Lawyer, or say certification at the court you embassy no, by force and In regards to the certification, no, name say when it comes to customary marriage, if you friend a proxy marriage, but your friend a customary marriage. In regards to your customary marriage, nimpana usually no, they are not going back home to do it. They are usually here in the UK. Obi ebe na omudiaba. So they want to know the genuineness of the certificates now or diabano. Until usually because na wono why our no na wuti chrome ha one factor certificate number no. It means say you will need an extra authority to say yes the why or fear diabano. It is actually genuine and it is valid. And until na most of the time no say oh yeah our na yeah can say okay one fan call Ghana High Commission now kwaji attestation to show say marriage certificate now with diabano is indeed it was done genuinely, it was done by a competent authority. Into that's the reason behind it. yo that's be Eunice. Hello caller. Hello, Pacho Mama, good morning. Morning, Pacho et saying Pacho Mama, I don't remember someone. yes, we are who ya pa. Me Pacho man court lawyer aya crado et you. Pacho, maybe na me wo pre-settlement scheme so na me 5 years Me Pacho ma wonde so kakra emayen, ma wonde so mayen. Pacho me wo pre-settlement scheme so na me 5 years no ebewu nyame boa next year. But it was through marriage, unfortunately. Marriage, you know, and now me retain me right. Ma apply at the atum. But my partner, me no was to say, ne father every month. Am I say the Nico Ghana? I say for urgently next month. Which sorry November no. Yes, in think I'm a person me koja me partner. Nana me tia say me person me busa say anye bia say me kwa would that affect me application na me dia to no on although me 5 years na e de ma me no ebewu nyame kwa next year and I say I can go whilst I affect no. Yo until 5 years na enso ye na wo de akwatum under retention. Me patron. Na person who say wo betumi akoye yi na waba na wabetwen ana sa na obisa. Patron because na me nye that show say me submit no say me kwa would they be a So that's the question. That's the question, right? So that's the question. So wo betumi ekọ eyi no wo ba na wabetwen decision no sa na obisa yes sir.
Pachan. You lawyer, ebe you are no. Lawyer Eunice. Pacho, what's your Man, question? No? yeah, and so with the retention of rights not to media and there's a try and whole decision because your circumstances have changed. And see the first one, obviously you have a valid BRP and that's a valid biometric card. But in regards to your current application now, why you did put that in because of circumstances necessary. It is important that ubenya a whole decision na nsensanso bia amba se ufri Ghana eba because they would usually go on the basis for which you applied. Into the first one no was on the basis of ebia wukunu a waware no to say senya wo Canada and there what shows say oda so ene no ewo ho. It is better say we train decision for this retained rights and sana way to kwanyako. Yo, yeah, that's it, lawyer. Me pacho, yeah, you are no, sir, open, nchechimu fufra. Program no kwe we are which my friend na yama consultation. Why? Special one. Yo, and the obekwana obi nso aba efidie no so. Only other four also person oba we be some question. Efidie no number no still are ye be atum 02084937345 02084937345. Mobile number no eh 0739920848 07399208468. Nkomo no yeguso etwetwe. So what do you questions so about Facebook no so a ye be pagya na ye ready na ye yi ano ama wo. To betumi so e dey afa ehɔ no senia ye nim no. Yo lawyer pacho mano enko. Yo enti senia ye di enkomo yi na ye bisa sɛ obi a ọwọ skilled worker esu mpacho betumi abobọ so amanya skilled worker no kra no ahodo no ebi ne san amankrofo ehu category na ye de edi hu enkomo no. Okay, into skilled workers, no, there were a lot of work routes available under your immigration rules. Na say, into say, yeah, can't skilled workers are a bit to me. I teacher for a bit to me. I accountants. A big crumple ever to me. I in renew for to say yeah. Ebim so ebe to me ayɛ mechanics, ebim so ebe to me ayɛ farmers, ebim so ebe to me ayɛ nkurɔfo a ɔmo ba as temporary workers nti ebi a Christmas ɛbɛbɛ yi nkurɔfo a ɔmo bɛ harvest nneɛma na ɛwɔ farm no so ɔmo yɛ temporary workers. Nkurɔfo a mo drive saa big lorries anaasɛ trucks no ɔmo nso ɔmo cut saa temporary workers for ho anaasɛ nkurɔfo a ebi a yɛnka ne sɛ ɔmo ɛyɛ healthcare workers nti healthcare workers ɔmo nso ɔmo wɔ ɔmo own category nurses, doctors, midwives, social workers, healthcare assistants. Ɔmo nyinaa ɛda saa work routes anaasɛ yɛ immigration mbra skilled workers ase. Into there's a whole variety anaasɛ a whole category of different work routes a saa nkurɔfoɔ wei a yɛka ɔmo ho asɛm no ɔmo betumi enya saa no recourse to public funds no ɛwɔ ɔmo asetena no so. Yo, the other four way there, a good news. It is not just carers or nurses. A bibia waba under skilled worker route so. Akwenya ewo and mao. All you have to tell me say a come do. Sika enso na aban etie na waye bibi amao. Yo and there etie for ni ahwefo se na yenim no. Ya brawo local language, na ya brawo foreign language. Santi enche bia yɛbɛkɔ foreign language desk English language na nea yɛka ne nyinaa no yɛ summarize no English mu ama enuanom a ɔmonte local language na yɛka no. So we'll be moving across to the foreign desk na ɔmama English summary. Good morning. Thank you, Lawyer Charles, for that Are you introduction. ready? Please go ahead.
Yes, so the topic that we covered today was, can those under the skilled worker route apply for no recourse to public funds for that condition to be removed? So as we know, there are several benefits that are available, but not every migrant is entitled to them. So, for example, we have child benefits, we have PIP, which is what we dealt with last week, we have carers allowance, housing allowance. So, there are a few, but normally those who have settled status, which means that they have indefinite leave to remain in the UK, or those who are British are entitled to receive or apply for those benefits. So that means that there are certain migrants who are not entitled automatically to those benefits, such as skilled workers. And as lawyer Eunice said, a skilled worker is just anyone who has permission to be in the UK because they have a sponsor, an employer who is sponsoring them in order for the person to work for them. So it can be a teacher, farmers, anyone who has any type of skill and is being employed by an employer. Also, there are overseas domestic workers, health care workers, and they are all not automatically entitled to receive public funds. So, for a skilled worker, that's what we specifically looked at today. There are conditions, of course, that the skilled worker has to meet before they are allowed to come to the UK to begin with. So they have to meet the English language requirement. They have to be able to write and speak adequately English. Then they have to have a suitable job offer, and they also have to normally meet a minimum salary requirement. So either the job offer that they're about to receive, they have to be paid at the minimum job market level, or at least 38,700 pounds. So if, let's say, the skilled worker comes to the UK and they work for their employer, there can be a change of condition whereby for some reason or the other, the employer is now underpaying the skilled worker. So initially they were, let's say, being paid at least the minimum job market level, but now the skilled worker is no longer being paid that. So in that case, the skilled worker would be able to put in an application, which is referred to as the change of conditions application. And in order to put in that application, the skilled worker would just have to prove that they are destitute or that there's a risk of destitution. So what that basically means is that the skilled worker is arguing that they do not earn enough money, or they are not able to make ends meet any longer. They are not able to afford food. They are not able to, for example, get accommodation. They live with someone. So all of these factors would basically show that someone is destitute or at risk of being destitute. So the caseworker, essentially, they would look at the skilled worker's income, how much the skilled worker receives from their work, and then they would also look at the skilled worker's expenses. So how much does the person pay for rent, how much do they pay for their utilities, which includes gas, electricity, and water, how much do they pay for food, and if they have children, as Lawyer Eunice said, that would be helpful as well, because caseworkers are basically required to take that into consideration under Section 55, whereby they have to look at the best interest of any children that are involved. So in terms of the evidence, the skilled worker, they would have to provide their pay slips to show how much they earn. So 6 months worth of pay slips, bank statements as well to show that they are indeed receiving the income from their employer. Then any tenancy agreement to show, how much the skilled worker is paying for rent. If the person lives with someone, let's say they're being housed by someone, it would be helpful to receive a letter from the person, for the person to confirm that, yes, indeed, I provide this person with accommodation because they're not able to afford it, for example. Or also, if the person has any further expenses, let's say mobile phone expenses, they can provide those bills actually. They can provide gas bills, water bills, electricity bills, all of that. And so basically, the caseworker
it's kind of a balancing exercise. They will use their discretion to see whether the skilled worker should be entitled to receive public funds or not. So they will look at the person's income versus expenditure. So it's a balancing exercise. And again, if a child is involved, the skilled worker would have to make a decision in the child's best interest. So it's the case worker will deal with cases on a case by case basis, and they will use their discretion. So if the caseworker feels that, or rather believes that, the skilled worker doesn't have enough money at the end of the day after all the expenses are taken care of, then in that case, they would be entitled to receive public funds, and the condition that they are not entitled to public funds would be lifted. So that's just a quick summary for today. Thank you. Yeah, that's a bebree lawyer Annie. Your other four and the Nkomono was brought to you by BW Communications Network. BWF Solicitors is your preferred community lawyers. And then Nkomono a question: can those under skilled worker route apply for no recourse to public funds to be removed? The answer was yes, but there are conditions to be met. Now na watcheke all the boxes. Enti na yanche hono yabama lawyer Eunice ama yan ne final word ebra yade enkomo yi eba ewie. Lawyer Eunice. Okay. Nti senya yɛakyerɛkyerɛ mu no, of course, BWF Solicitors, we are your preferred community lawyers. Apart from immigration, nsɛm a yɛka ho asɛm sesei no, yɛyɛ adwumadeɛ ahodoɔ. Nti in regards to, let's say, sɛ wo nationality wopɛ sɛ yɛde ho adwuma a yɛbɛtumi ayɛ ɛno nso saa ama wo. Anaasɛ ɛba child arrangements and the fact say wopɛ sɛ wohu wo ba but wo mba ne maame ɛmpɛ sɛ wobɛhu nkɔlaa no, ɛno nso saa no nso yɛde ɛno nso ho adwuma, child arrangement orders. Anaasɛ wo ne wo partner anaasɛ w'abusuani bi mote but nneɛma ɛnkɔ yie, ɛhaw nko a anaasɛ ɔmo ɛyɛ wɔ ayakayakadeɛ nti non-molestation orders anaasɛ occupation orders nso so yɛyɛ ɛno nso ɛho adwuma. Yɛpɛne nso yɛ wills and probates nti sɛ wopɛ sɛ wotwerɛ wo will to hɔ because wonnim deɛ ɛkyena ɛde bɛba nti ɛno no saa no nso wopɛ sɛ woyɛ wo will na wode to hɔ nso so a ɛno nso saa no nso wobɛtumi abɛhu yɛn. Yɛyɛ civil litigation nsɛm nti sɛ wonim sɛ ebi a wo ne obi ɛwɔ asɛm, moatrae biribiara ɛnkɔ yie nti aba ne sɛ ɛsɛ mode case no kɔ court nso so a yɛde ɛno nso ho adwuma. Nti yɛwɔ hɔ ɛma wo, yɛ details no ɛna yɛ producer no ɛde ɛto dwa nti sɛ wopɛ sɛ wobɛhu yɛn a wobɛtumi ebuki appointment na wabɛhu yɛn ɛwɔ Seven Sisters. Yɛwɔ 4th floor of Anna House, 214 to 218 Tottenham High Road no so, London, N15 4NP. Yɛ office telephone number nso wɔ hɔ. Wopɛ sɛ wofrɛ yɛn na wobuki appointment a wobɛtumi afrɛ yɛn ebuki appointment. Yɛnyɛ adwuma weekends nti sɛ wopɛ sɛ wofrɛ because of emergency nso so a emergency number no nso ɛwɔ hɔ na a wobɛtumi afrɛ to show sɛ ebi a wowɔ asɛm bi but wohia urgent help nti ɛno nso saa no nso number no ɛwɔ hɔ a yɛde ato dwa. Nti nyame yɛ adom a dasɛndɛ yɛbɛsan ahyia bio. Yo, yami yadu understand lawyer Eunice besan Asia ubiem na BWF Solicitors media communication dear enya the sende ne mom echina eye memene da Saturday ya de nkomo kase ebra whole 2 hours santi echina 4 p.m. to 6 p.m. solid 2 hours ebeshia wo na yama another good news, wonderful information and empowerment, all from BWF Solicitors.
Echna nkomo ben ne yade brɛ yade brɛ ne sɛ we are skilled worker na skilled worker na afo na person wo switch echo family route as a partner step by step approach and then saying how do you go through the maze, how do you get it right, and how do you succeed without wasting money and time. Meet us tomorrow 4 p.m. to 6 p.m. on Community and the Law Show, brought to you by BWF Communications Network. Tomorrow, nia obedi chame ewo ade ho yenua Recourse na your resource person lawyer Charles Asma from BWF Solicitors. Intentional, but make a date 4 p.m. with us and let's enrich ourselves, our mind together to move ourselves forward. It's been a pleasure coming to you once again. Enjoy the rest of the day and we wish you a wonderful day and weekend. Shalom. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340 or our emergency line is 07712 761 884.